comenzamos. Muchas gracias a todos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta webinar. Hoy, jueves 24 de marzo del 2022. Nos da muchísimo gusto que estén el día de hoy aquí con nosotros. Y esto con el fin de poderles dar a conocer información muy valiosa, tanto para las áreas de tecnologías de la información, como para las áreas, que en este caso son la operación del negocio. Y esto se trata de poderles dar a ustedes la información de cómo garantizar la continuidad de la operación del negocio. Y esta parte, pues es muy importante de poder determinarlo. Hay un tema, y ese tema es precisamente el plan de continuidad de negocio. Pero cuando hablamos del plan de continuidad de negocio, la verdad que quisiera mencionarles algo previo. El garantizar la continuidad de la operación del negocio es cuando hablamos que es un proceso continuo que incluye pues un análisis de extremo a extremo de la compañía, identificando sus puntos débiles, sus principales amenazas, con el objetivo de trazar un plan de ruta que permita asegurar las operaciones minimizando el impacto para el negocio. Esa es la parte de la continuidad de la operación del negocio, pero cuando hablamos de un plan, que en este caso es de continuidad de negocio, pues tenemos que hablar precisamente de ese análisis de extremo a extremo. Y de igual forma también, pues debemos de tomar en cuenta el antes, el durante y el después de la pandemia, después de la COVID-19. Y hay que considerar ciertos aspectos que son muy importantes. Uno de ellos es el impacto que tiene toda esta revolución tecnológica. Otro, clientes y mercados. Pero también es muy importante considerar las personas, el talento y la cultura, sin descartar lugares de trabajo que pueden ser físicos o que pueden ser virtuales. Y no por último es lo más importante, el liderazgo, la estrategia y la gestión. Eso nos lleva precisamente al plan de negocios, que en un momento dado es la protección de las personas, así como poder restablecer en un tiempo oportuno los procesos, los servicios que son críticos e infraestructura tecnológica frente a posibles eventos de interrupción o desastre. Esto es un preámbulo que es la parte de esta webinar, en donde se van a ver estos temas, tanto situaciones que están pasando hoy en día, pero también cómo poder remediarlo. Y esta parte de cómo poder remediarlo va en función precisamente a garantizar la continuidad de la operación del negocio. Y hoy día tenemos a dos personas que nos van a ayudar a poder conocer y solventar también en algunos casos, porque la situación va a ser la remediación de cómo lo puede realizar. Y uno de ellos es Jorge Luis Ojeda, quien es CEO de RealNet. La otra persona es Michael Grindson, quien él es General Manager de Neverfile Group. Y hablando precisamente de esta alianza entre RealNet y Neverfile, es precisamente el cómo poder abordar este tema para poder garantizar la continuidad de la operación del negocio. Pero de igual forma también les quiero presentar cuál va a ser la agenda que vamos a llevar para nuestra webinar del día de hoy. Y el tema 1 va a ser desastres naturales e involuntarios. Tema número 2, identificar cuál es el costo económico si un servidor de misión crítica falla. Como punto 3, analizar por qué el 65% de las empresas que ya cuentan con un Business Continuity Plan no implementan soluciones tecnológicas.
4, cómo realizar mantenimiento a un servidor físico. 5, cómo realizar la administración de parches en servidores físicos, virtuales y en la nube. Daremos paso a que nos haga presentación Michael de lo que es Never Fail y después tendremos una demo de cómo Never Fail puede ayudar a las empresas a poder garantizar la continuidad de la operación del negocio en tiempo prácticamente cero. Y ese es uno de los beneficios y bondades de esta solución tecnológica. Y como parte final, llevaremos a un punto en donde se realizarán preguntas y respuestas. Entonces, aquellas personas que estén ya dentro de nuestra sesión, por favor, si hay alguna pregunta que quieran que se les dé solución o alguna duda, por favor, va a haber el espacio en la parte final para poder hacerlo. Y no me resta más que agradecer en este punto su visita al día de hoy, sin antes dar en este punto esta parte final. Los planes de continuidad de negocio, Business Continuity Plan, y recuperación de desastre en las empresas son documentos vivos y necesitan ser revisados y actualizados periódicamente como parte de un proceso de mejora continua. Los dejo en este momento con Jorge Luis Ojeda para que nos hable precisamente de estos temas. Jorge Luis, adelante. Muchas gracias, José. Primero que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y bienvenidos para este evento que estamos haciendo del webinar sobre el tema de recuperación de desastres. Una de las cosas importantes que estamos viendo, por favor, antes de que se me olvide, siéntanse en la confianza de poder mandar todas sus preguntas y respuestas a través de los chats. Por ahí vamos a estar hablando sobre la presentación que estamos haciendo y también estará haciendo una traducción directamente con Michael Wrightson, quien nos estará haciendo la presentación en inglés y bueno, tendremos allí esa opción para poder hacerlo. Los que no tienen la posibilidad de ver la parte de la traducción en inglés, lo pueden hacer seleccionando en la parte de abajo la parte de traducción en español. Bueno, desastres naturales e involuntarios. Esto es importante porque nosotros normalmente las organizaciones vemos qué tan importante es la información de tu empresa. Muchas de las empresas que nosotros con las que hemos trabajado no han visto o no han visualizado estos grandes problemas que se tienen dentro de la organización y que son a veces, muchas de ellas son involuntarios. De hecho, vamos a hablar algunos casos precisamente más adelante, ¿sí? Pero aquí lo más importante es cómo proteges tu información ante estos desastres naturales e involuntarios. Esta es una gran pregunta que muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Y eso es parte de lo que vamos a hacer ahora, precisamente con el poder darle seguimiento en esta presentación. ¿Me ayudas, por favor, Pepe? ¿La siguiente? Ok. En estos desastres involuntarios podemos hablar de lo que son la parte de inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas, en las cuales hemos tenido nosotros casos con clientes que desafortunadamente han tenido inundaciones. Lo vemos nosotros que vivimos en México, en la Ciudad de México, con terremotos, lo vivimos en el 85, lo vivimos en el 2017, que algunas empresas desaparecieron, desafortunadamente, ¿sí? O bien tormentas eléctricas, como se ve precisamente en esta presentación. Las tormentas eléctricas a veces no las tomamos en cuenta y causan grandes estragos dentro de la organización, ¿sí? Fallas en hardware y software. Y esto es uno de los puntos importantes que quisiéramos ver con ustedes. Y yo les soltaría una pregunta a cada uno de ustedes que están como parte de esta sesión. ¿Cada cuándo hacen un mantenimiento a sus equipos, a sus servidores críticos? ¿Cada mes? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 6 meses? ¿Cada 6 meses? ¿O bien cada año? ¿O bien hace 2 años que no han hecho un mantenimiento a estos servidores?
¿Qué tan difícil es hacer esos mantenimientos? Bueno, pues eso es algo bien importante porque si no se hacen mantenimientos a los servidores, normalmente no se llegan a hacer porque es el único servidor y es el de misión crítica y estamos nerviosos porque lo que puede pasar en esos servidores. ¿Sí? Apagar un servidor de misión crítica a veces es bien difícil y darle mantenimiento más. Y normalmente esos mantenimientos se pueden hacer en días y horas inhábiles y a veces hasta el 31 de diciembre se están haciendo mantenimientos, como lo vimos el año pasado y lo hemos visto todos los años. Normalmente el 31 de diciembre se van haciendo mantenimientos o ya viene Semana Santa y es cuando se van a hacer los mantenimientos, ¿sí? Pero a veces en los mantenimientos estamos casi con la velita prendida para que no pase nada, ¿no? La otra son pérdidas y robo de dispositivos. Hemos tenido casos, y vamos a hablar de uno de ellos, sobre un robo de un servidor. O bien errores de usuarios, ¿sí? O peor todavía, la parte del malware o del ransomware. Y bueno, también vamos a platicar sobre ellos. Hoy hablamos de ransomware que está creciendo de manera constante. Seguimos, por favor. Y bueno, aquí lo importante es identificarles cuál es el costo económico de un servidor que falla la parte de misión crítica. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en invertir en proteger la información de la empresa? Si este servidor llega a fallar, a veces no nos damos cuenta de cuánto realmente estamos perdiendo. Y muchas organizaciones no se dan cuenta hasta que ya tienen el evento, ¿sí? Pero también esto es bien importante porque muchas organizaciones tienen ya su business plan desarrollado, pero no lo han implementado, es decir, solamente lo tienen en papel. ¿Y por qué no lo han implementado? Uno, por nuestras estadísticas que hemos obtenido y nuestras pláticas que hemos tenido con algunos clientes, ¿sí? No lo han implementado, no lo han llegado a implementar. Uno, porque es muy costoso. Dos, porque no saben cómo hacerlo, ¿sí? Y tres, porque no han encontrado las herramientas adecuadas o la tecnología adecuada que les ayude a poder solventar este plan y llevarlo a cabo de manera eficiente. Entonces, aquí lo más importante es ver precisamente en la siguiente lámina cómo vamos a darle esta parte de los servidores de misión crítica, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor, José. Ok. Ahora, lo importante de esto es que nosotros vamos a poder ver, si me ayudas, José, con la siguiente, por favor. Lo importante de esto es que cuando estamos haciendo un respaldo de información, ¿qué creen? Estadísticamente, de acuerdo con BIM, que es un software que ayuda a poder hacer respaldos de información y recuperación de desastres, ¿sí? A través de esos mismos respaldos, pues ellos se han dado cuenta que el 58% de esos sistemas o procesos o tareas de recuperación de la información han fallado. 58%. Y aquí la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿cuántos de ustedes han hecho pruebas de recuperación de desastres? Es decir, estamos haciendo respaldos de nuestros servidores, estamos haciendo respaldos de nuestra información, pero ¿cada cuándo estamos haciendo esa recuperación? ¿Estamos haciendo pruebas de ello? Bueno, eso es parte precisamente de lo que nos marca la ISO 22301, que deberíamos estar haciendo pruebas de esos respaldos o esas recuperaciones. Y si llegara a fallar, esas pruebas nos van a dictar las siguientes actividades que deberíamos hacer para mejorar esas recuperaciones. Entonces, ¿cómo podemos disminuir ese 58%? Bueno, eso es parte de lo que vamos a platicar, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, y aquí, simple y sencillamente, no se trata de hablar si va a ocurrir o no o va a ocurrir estos desastres. La realidad es que tarde o temprano va a suceder. El punto es saber cuándo sucederá y estar preparados para ello. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a platicarles. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de un caso de un DRP, ¿sí? Es un DRP manual, es una empresa retail que tiene ventas nacionales y tiene 20 servidores, ¿sí? En ellos hemos apoyado en temas de respaldos de información, ya sea físicos o virtuales y en algunos casos en la nube, ¿sí?
recuperamos estos servidores. Sí cuenta con un DRP, es decir, un sistema de recuperación de desastres, pero ¿qué creen? Este sistema de recuperación de desastres es manual. Por lo tanto, aquí cuando hablamos de que es totalmente manual, simple y sencillamente, cuando llega a fallar uno de los servidores críticos, ellos lo tienen que activar el segundo servidor de manera manual. Esto les tarda aproximadamente en 2 horas en poder hacer que el servidor secundario siga funcionando. Y la pregunta es, ¿cómo resolver este problema? Y es precisamente la siguiente lámina donde lo vamos a ver. En este caso, en la parte del ataque de ransomware, por ejemplo, este es otro de los puntos en los cuales podemos platicar, ¿sí? Este es el caso de ransomware, en el cual nosotros estamos hablando, que en este caso de ransomware, tendríamos otro cliente, ¿sí? Bueno, eso es otra empresa, que es de alimentos. Y es bien importante hablar de este evento, ¿sí? Es una empresa de alimentos que tiene ventas internacionales, ¿sí? Y es una chocolatera bastante grande que desafortunadamente tuvieron un ataque de ransomware. Este ataque de ransomware fueron infectados 5 servidores. Afortunadamente, no pagaron, ¿sí? Sin embargo, estos servidores dejaron de funcionar y simplemente ellos lo vieron como un pequeño virus que tuvieron. En realidad, cuando nos hablaron, ¿sí? Se dieron cuenta que ellos decían que era un virus. La realidad es que no era un virus, era un ransomware. Y lo que hicieron fue secuestrar su información y obviamente no pudieron rescatar su información. La pregunta aquí es, oye, ¿qué le hicimos? ¿Dónde están tus respaldos? ¿Tus respaldos en dónde están para poder recuperarte? La respuesta fue, están en los servidores. Están en los servidores, sí. Cuando hay este tipo de problemas, es cuando nos damos cuenta que el gran tema que tienen enfrente, ¿sí? Pero aquí es cómo podemos ayudarles a resolver este problema. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes láminas. Por favor, Pepe, ¿me ayudas? Bueno, aquí estamos hablando de los casos de robo y mantenimiento, ¿sí? Estos temas de casos de robo y mantenimiento, por ejemplo, este es un cliente de nosotros, que aquí le robaron su servidor, ¿sí? Pero este servidor que le robaron fue consecuencia también porque lo primero que quisieron hacer estos ladrones fue robar maquinaria. Entraron a robar maquinaria un fin de semana. Amagaron a los vigilantes y esos vigilantes pues se llevaron en un camión la maquinaria, también se llevaron el DVR, obviamente para evitar toda la parte de darle seguimiento, ¿sí? De lo que son las evidencias, y se llevaron un equipo de seguridad y un servidor, el servidor principal, ¿sí? Y aquí el punto que les preguntaría yo también nuevamente es, ¿ustedes están conscientes de que en algún momento pudieran llegar a tener un problema como este? La realidad es que no. Muchas veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. Ni siquiera está en nuestro plan que pudieran robarse el servidor y mucho menos por estas características, ¿sí? Entonces aquí es cómo poder resolver este tipo de problemas. La realidad es que es precisamente parte de lo que vamos a hablar con RFL, ¿sí? Y mucho de ello se lo voy a dejar también para que en la sesión que va a presentar Michael Wrightson nos va a explicar cómo podemos utilizar Neverfail para poder solventar muchos de estos problemas que estamos viendo. Este es otro caso de riesgo, como les comentaba, desastre natural. Esta es una empresa, es un centro deportivo bastante grande, tiene 3 servidores y aquí el desastre natural que tuvieron es un rayo, ¿sí? Una tormenta eléctrica en el cual cayó un rayo, pero este rayo causó que, como no tenían tierra física, ¿sí? Pues entonces empezó a quemar los switches, los puertos de los switches, los access points, porque por ahí viene el power over Ethernet, ¿sí? Lo que es luz a través de o corriente eléctrica a través de los cables de red. Y bueno, quemó también los puertos de red de los servidores y bueno, también del computador y algunas impresoras, ¿sí?
El tiempo de recuperación para este cliente fue de 3 meses aproximadamente, entre que compraron equipo, entre que también los respaldos lo tenían, pero estaba almacenado en un sitio alterno, ¿sí? Y bueno, viene el riesgo de inundación, ¿sí? Donde está, aquí vemos la parte de desastres naturales, ¿sí? En este caso, esto es súper importante porque el tema de riesgo de inundaciones, pues podemos ver, por ejemplo, que aquí el tema más importante es una empresa de agroindustria que tenía su site, tenía sus respaldos de información en el mismo site, ¿sí? Pero aquí el gran problema es que tuvo una inundación. Nosotros cuando entendemos inundación, lo primero que vamos a entender es que el agua nos va a llegar hasta las rodillas o bien incluso hasta la cintura. Bueno, pues aquí el site se les cayó por el techo. El techo, es decir, la parte de arriba del techo, se les vino abajo y cayó toda el agua directamente en el site, en los servidores. Y sí tenían respaldos, pero estaban en el mismo site. Y entonces aquí el gran problema es cómo poder recuperarse de toda esta información. Lo peor de todo es que el último respaldo fuera del sitio fue de hace 9 meses. Quizás ese es un gran problema. Y digo quizás porque hay empresas que no tienen forma de recuperarse porque no tienen un respaldo. Aquí por lo menos tenían un respaldo fuera de ese site de 9 meses atrás. Y el tiempo de recuperación para ellos después de haber tenido este evento fue de cerca de 5 meses. Tuvieron que contratar a más gente, ¿sí? Para poder meter toda la información en su ERP de manera física. Tenían la información, es decir, tenían las carpetas y habría que hacer todo el teclazo. Es decir, teclas y teclas y teclas, contratar a mucha gente para poder meter toda la información, capturistas para poder empezar a meter toda la información, ¿sí? Y bueno, aquí el punto importante es, ¿por qué el 65% que ya cuenta con sistemas, más bien con planes de recuperación de desastres, ¿sí? Y con planes de continuidad de negocio, no han implementado esas soluciones tecnológicas? La razón es, como ya lo comentábamos, uno, porque las herramientas pueden ser muy caras. Si pensamos en un momento que tener un sistema de recuperación de desastres o de clustering de servidores o bien de servidores que tengan que estar en alta disponibilidad, estamos hablando de tener un segundo servidor, ¿sí? Pero también a veces tenemos que ponerle licencias Enterprise, lo cuales son bastante caras para poder lograr que nuestro sistema de recuperación de desastres esté funcionando. Es decir, tenemos un servidor, un segundo servidor, este servidor lo queremos utilizar para poder trabajar. Bueno, pues aquí tenemos que tener, normalmente se pensaría que deberíamos estar con licencias de Enterprise, ¿sale? Bueno, ¿cómo tendríamos que lograr hacer esta parte de continuidad de negocio? Pues primero que nada, tendríamos que pasar con un BIA, que es un Business Impact Analysis, que significa hacer un análisis del impacto del negocio en cada uno de nuestros diferentes procesos, ¿sí? Para saber cómo impactaría si el día de mañana alguno de nuestros servidores críticos dejara de funcionar. Y no solamente a nivel de servidores, sino también a nivel de proceso, ¿sí? Y después de ahí nos iríamos al punto de descubrir para poder hacer un plan de recuperación de desastres, pero no solamente un plan de recuperación de desastres, sino más bien un plan de continuidad de negocio. Y algo que platicamos en las láminas anteriores es acerca de la parte de las pruebas. Cada cuándo estamos haciendo pruebas. Y me encantaría que alguno de ustedes pudiera contestar en el chat cada cuándo están haciendo pruebas. Esas pruebas de recuperación de desastre. ¿Cada 2 meses? ¿Cada mes? ¿Cada 3 meses? ¿Cada 4 meses? ¿2 veces al año? ¿1 vez al año? Y bueno, si aquí que alguien por ahí, por ejemplo, contesta, pues la realidad es que, pues en algunos casos, ni siquiera se llegan a hacer esas pruebas de recuperación de desastre. ¿Por qué no se hacen? Porque el negocio o la operación les está
generando tanta información, ¿sí? Y que ni siquiera le están poniendo atención. Y por eso es que, si se acuerdan, lo vimos, ¿sí? 58% de las tareas de recuperación están fallando porque no se están haciendo pruebas. Y bueno, las pruebas son parte de lo que nos va a ayudar precisamente a poder solventar esta parte del negocio, ¿sí? Y bueno, lo que sí es aquí importante es que debemos de generar el Business Impact Analysis, que es decir, el análisis del impacto del negocio, en el cual se va a identificar las posibles causas de la interrupción del negocio, ¿sí? Es más, todos estamos viviendo COVID, ¿sí? En muchos de los casos, 99% de los casos, no teníamos contemplado esta situación que estamos viviendo hoy, ¿sí? Y eso también es parte de la interrupción del negocio. Y los impactos fueron catastróficos. Muchas empresas cerraron, ¿sí? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque el negocio dejó de funcionar. Y no estamos hablando de servidores críticos, estamos hablando del negocio en sí. Entonces, por eso es entender que en un impacto del negocio, en un análisis de impacto del negocio, es saber cuáles son esos procesos críticos, ¿sí? Siguiente, por favor. Y bueno, a final de cuentas, con Never Fail, una de las grandes ventajas que tenemos es que podemos recuperar nuestro negocio dependiendo de qué parte de estructura estamos trabajando. Por un lado, a nivel de archivo de datos. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, la parte de estar haciendo snapshots o respaldos de información, o tener información en la nube, o hacer respaldos en la nube. Y esto nos llevaría a que nos podríamos recuperar entre 12 y 24 horas, ¿sí? O bien de entre 4 y 12 horas. Y la otra es hacer un respaldo a nivel crítico, teniendo alta disponibilidad, tolerancia a fallas, o bien servidores en clúster, que eso nos llevaría a tener recuperación entre 90 minutos y hasta 4 horas, como lo vimos, por ejemplo, en la empresa que tiene su sistema de recuperación de desastres, pero es manual. ¿Cómo podemos lograr pasar todo lo que hemos platicado ahorita a hacer un proceso automatizado y que esta recuperación sea no en horas, ni siquiera en minutos, sino que sea en segundos, en un tiempo casi cero? Bueno, eso lo hacemos a través de Never Fail. Con Never Fail es con lo que podemos lograr precisamente llegar a hacer esta recuperación de manera inmediata, en tiempo casi cero. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es parte de lo que platicábamos sobre la pirámide de la evolución de la continuidad del negocio. Tenemos respaldos de información, de los cuales ya platicamos. No hacemos pruebas de recuperación, ¿sí? Que eso es importante. Ya lo platicamos. 2, tenemos replicaciones de datos, que eso lo podemos hacer a través de snapshots, ¿sí? A sacar respaldos, ¿sí? Hacer copias de toda un servidor físico, de un servidor virtual, perdón, o un servidor de la nube. Sacamos una foto, una fotografía, que eso es un snapshot, y la tenemos. Pero eso no es realmente un respaldo. Tenemos parte de la información, pero no es un respaldo como tal, ¿sí? O bien nos vamos más arriba y tenemos un esquema de failover, ¿sí? Que esto simple y sencillamente podemos tenerlo a través de un esquema de clustering, un esquema de tolerancia a fallas o de disponibilidades virtuales. Pero si nos vamos más arriba, con Never Fail tendríamos un esquema de disponibilidad continua, ¿sí? Y eso es precisamente lo que hace Never Fail a través de su producto, ¿sí? Que es la parte del Continuity Engine. Lograr que el mecanismo de recuperación de desastres funcione en tiempo y forma, de manera automatizada y en segundos. Y bueno, la pregunta que les hacía hace rato: ¿cómo realizar mantenimiento a un servidor físico? Como les preguntaba hace rato, es cada cuándo estamos haciendo mantenimientos a los servidores físicos. Como lo decíamos a veces, pues una vez al año, y lo tenemos que hacer de manera planeada, ¿no?
y a veces hasta nos da miedo. La verdad es que lo he platicado con muchos de nuestros clientes, con muchas de las empresas de las cuales hemos atendido, y la mayoría de ellos hasta les da miedo hacer un mantenimiento. Lo decimos de broma, pero prendemos nuestra velita al santo patrón para que no falle ese servidor, ¿sí? Y también la otra cuestión es cómo realizar la administración de parches de servidores físicos o virtuales o en la nube. ¿Cada cuándo estamos haciendo la administración de parches? Sabemos que hacer la administración de un parche, ponerle un parche de seguridad, que hoy es indispensable darle continuidad a la parte de administración de parches, ¿cada cuándo lo hacemos? De la misma manera que la parte de mantenimientos de servidores. Normalmente no lo hacemos la administración de parches, no instalamos el parche porque podría llegar a afectar al servidor principal. Bueno, con Neverfail y con el módulo de Continuity Engine, podemos tener dos servidores, uno físico y el otro virtual, de tal manera que nos va a permitir tener precisamente el servidor principal, lo mandamos, ¿sí?, a descansar y ponemos el servidor secundario. Ahora está funcionando. Mientras el servidor anterior, le damos el mantenimiento al segundo servidor, simple y sencillamente, ¿sí?, lo dejamos encendido, le damos mantenimiento a este servidor, y lo que vamos a hacer ahora es que después haríamos ahora lo que le llamamos hacer un switch over, que simplemente es un retorno a la operación original, ¿sí? De tal manera que ahora simplemente está en activo el primario y el secundario lo dejamos funcionando por si llega a fallar. Pero podemos tener también activo. Aquí la gran ventaja es que tanto la administración de parches como el mantenimiento de servidores lo podemos hacer hasta en días y horas hábiles. Y lo podemos hacer de manera constante, ya no hacerlo cada año o cada que se me ocurra, o híjole, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que le hicimos mantenimiento a los servidores. Ahora ya lo podemos hacer de manera más eficiente, ¿sí? Siguiente, por favor. Y bueno, con esto le dejamos la palabra ahora a Michael Brightson para que nos hable de cómo funciona Neverfail, ¿sí? Muchísimas gracias y esperamos sus preguntas y respuestas a través del chat. Muchas gracias. Michael, please be my guest. Well, good afternoon, everyone. My name is Michael Wrightson. I am the general manager here at Neverfail. Just going to switch real quick over to my camera here so you guys can see me. And there we go. All right. So again, my name is Michael Wrightson. I'm general manager. I've been with the company for about 11 years. In different types of roles. Started out in the sales team and then worked my way into product management. And then from product management, today I run the entire business worldwide. So it's been a big road for me, and but I can tell you one thing, that one thing's for sure, I have a team of people who are very dedicated to ensure that if you have a failure of your Windows systems, that you will be able to recover those mission critical applications in just a couple of minutes. So we have a major passion for business continuity and disaster recovery. So let me go ahead and share my desktop here. There we go. And so what we'll do is we'll start with a brief introduction to our company. And if I can just advance my slides here. There we go. So why would you choose Neverfail? That's really the biggest question that we will start with today. And there's a lot of reasons why you would want to choose Neverfail. Jorge did a great job of kind of introducing the concept of business continuity and disaster recovery, and integrated how Continuity Engine can help you to do these things. Now we're going to go a little bit deeper into the rationale behind our technology. So we'll look at things like what makes us different. We will show you what continuous availability to us provides to our customers.
We will look at typical use cases for Continuity Engine. And then from there, we will go through some deployment scenarios. I have a video that I'd like to share with you that is really a testimonial to exactly what we do as an organization. We had a customer in the southern part of the United States in Texas that went through a major disaster, Hurricane Harvey, just north of Mexico here in Texas. And he will tell you his story of how Continuity Engine was able to help them. And then after the testimonial, we'll show you a basic use case of Continuity Engine as we fail over a failed primary server. So let's get started. So as I mentioned, I've been with the company about 11 years. The company, though, is not new. We've been around for over 20 years. And we have been just focused on delivering cluster class high availability and disaster recovery solutions for our customers worldwide. We have tens of thousands of customers and countless amount of deployments worldwide. We have an amazing, robust OEM channel for for all of our customers. In fact, when we started about 23 years ago or so, when we built Continuity Engine in early 2021, our first target really was to build and help other software companies to get to a place where they could ensure that their technologies had the ability to recover within 30 to 90 seconds. And so when we looked at what our customers required back in the late 90s, we were writing disaster recovery plans, just like Jorge was talking about earlier. And we actually did that, and that was our core competence at the time. What we noticed, though, is that there was a lot of gaps in what the technologies of the day, and ironically, even still today, do not fill. And we'll talk about that in just a couple minutes. So our technology team decided to build a technology to fill in these gaps. Today, we call that Continuity Engine. Back in 2001, when it first premiered, it was called Heartbeat. And then it was just off to the races from there. We started a direct sales business, then it grew into a OEM business, a worldwide OEM business with multiple OEM partners. Some of them that you may know. One of them is called VMware. And for those who have VMware environments, version 4, version 5, version 6 of vCenter was protected with Continuity Engine with their OEM product called the vCenter Server Heartbeat. So we have thousands of deployments of those out there. Amazingly, a lot of people still haven't upgraded yet. They're still using it. But we can, that's just one of our OEM partners, and we have a whole ecosystem of those. And so our technology team has been here for a very long time, and we have amazing professional services team that you can trust. We are based in Austin, Texas, but we have our team around the world. I'm in Atlanta. We have folks in Austin, West Coast of the United States, in the UK, and also in Romania. So as I mentioned, there was a couple things that our technology teams were looking at when they actually, when they were doing consultancy around building, business continuity plans and disaster recovery plans. They saw that there was major gaps in what they could, what those technologies could provide. And the reason why is because, a lot of technologies focus in on certain aspects of the recovery process. For example, data protection technologies focus in on data, right? So they want you to have an easy process to restore data. Clustering technologies, traditional clustering technologies, is about hardware redundancy. So making sure that if there's hardware failures, you can recover those quickly. Now, when you buy, from an IT perspective, when you sell this to your management, typically what we're looking for is the recovery time objective, right? And we typically measure recovery time from the time we push that button to start that recovery process to the finish of the automation that brings the system back online.
But what we discovered during that experience when we were building disaster recovery plans is that there was a entire end-to-end process that wasn't even being addressed by any business continuity technologies. We call that the anatomy of the outage, right? So, and when I get through this slide, you're going to look at, you're going to think to yourself, oh yeah, this is exactly how it happens, because this is what really impacts your recovery time objective. So the first thing, that if something happens within your organization, the first thing that happens is there's an outage. A server crashes, it goes down. The first person calls the help desk. Once the person calls the help desk, they open up the tickets, which takes a couple minutes, and then they start to triage what happens. And so while that's happening, the next person starts coming in, and now you have 2 people reporting the same problem, and 3 people, and so on. But then what happens is, once that triage happens, then the problem is reported to the infrastructure or application teams. And then they do a situational analysis to get to understand what the problem really is with this failed application. This takes time for this to happen, and this is the time that really goes unnoticed, or actually unrecorded, if you will, from a recovery time objective. So once that we get through this first awareness, understanding what happens, then it goes into a resolution stage. Then the application teams, the systems teams, the infrastructure teams, they correlate these events, figure out what systems have been completely impacted by this, and they formulate a response plan. And so that response plan tells management exactly how they're going to deal with this problem. And then usually you have to get approval for it, right? So here's more time that goes into this, right? To the recovery time. So now you could be several minutes, if not, a half an hour to an hour already into this major outage. And then finally is what we call the failover process. So once that response plan is implemented and it is, and is executed, that's the implementation of that failover plan. So that failover plan is designed to be used with different types of technologies that support the SLA that that Jorge had talked about. That 5-stage tiered plan, if you will, for different types of applications. There was a slide he showed. Well, that's the technologies you have to apply to based on these SLAs. Once that's done, the startup begins, the orchestration process happens, and then they have to validate that this failover is underway. And then finally is what we call the recovery process. So even though the services might be starting up, they may be, there may be a few minutes, several minutes before the application itself is fully available. So from there, then there's some post failover things that happen, such as root cause analysis and retrospectives. These are things that are kind of outside of the actual event itself. But the key thing to understand is that from the time you get from the awareness, the very beginning of the outage, to the time where the failover is complete, could be dozens of minutes. It could be an hour. It just depends on the complexity of the outage, right? What Continuity Engine does is it replaces those first 3 steps with an application intelligent method of recovery, right? So with full application aware failover, we can actually detect what's happening inside the application server at multiple different areas of the stack, whether it's the hardware, the networking, the application, the operating system. All these different things are monitored in real time within Continuity Engine, and it can formulate a response plan that goes into the resolution step. So once it sees that the system is down, it knows how to recover this. And then it initiates the orchestration process. It makes that physical decision on how it needs to recover this application, and then runs this orchestration process and recovers this application within 30 to 90 seconds. So Continuity Engine is designed to solve the anatomy of an outage, to reduce
the recovery time objectives from what could be minutes to a half an hour to an hour to literally 30 to 90 seconds. This is the rationale behind our technology. Now, as I mentioned, there was two things that we looked at. The next one is we discovered that there was gaps in what the different technologies could provide. So when you look at things like data protection or clustering high availability, these are great for data protections about data. So it recovers data real well, right? It recovers it real well. It could be files and folders. It could be a virtual machine. Clustering is about, okay, if I have hardware failure, my disks, my compute go away for some reason, or they crash, or there's just a meltdown, I can bring the application back on another set of hardware and go on. What it doesn't, those two don't see is all the different things that could potentially take down the business services. And there are others. There are application problems. There are service problems. There are performance related issues. There is accessibility problems. There are networking issues. All of these things come together with Continuity Engine, and even things like human errors. These all are monitored along with the hardware, along with providing a level of data protection that allows you to recover quickly from major data corruption events. So it's an all-encompassing solution that gives you that highest level of protection and gets you to true continuous availability. Okay, so what is it that we do? When you look at, a continuity event, there are different types. We always think about things like natural disasters, right? But there are other things that can really impact the delivery of business services and frankly, interrupt your uptime, right? It takes your uptime from, 5 nines of availability. It could take it down significantly, but there's more than just natural disasters that this happens to, or maybe hardware failures. What we find is that with continuous availability, which was really what we started with, that was really designed for disaster recovery and high availability, and it does it amazingly well, right? We are 23 years into this, and it's bulletproof. But over the last few years, we really have seen a major shift in the awareness of what people consider a continuity event. So, patching your systems and making sure that those systems are up and operational, and being able to patch them without sacrificing security or uptime is a real challenge for every organization. So what we've done is we've provided Continuity Engine with the ability to reduce production application downtime to 30 to 90 seconds so that you can patch your systems on demand without sacrificing security or uptime. This is a really compelling method of implementing Continuity Engine. And we see this happening with a lot of our customers. In fact, a lot of our customers buy us just for that reason only, is be able to patch without taking down their systems. So you imagine if you're a bank of some, that processes credit card applications, or I should say credit card transactions, and you're down for an hour and a half for maintenance, and that system that accepts those credit card transactions is not online. How does that impact your profitability, right? How does it impact the revenue stream? Well, with Continuity Engine, this is not a problem. We also know a lot of customers suffer major downtime during server migrations. So because of the way the technology works, we can give you zero impact transitions for users and applications by allowing you to migrate from premise to cloud, cloud to cloud, and even do geo consolidation of production servers into a central data center. So taking multiple data centers and moving it into a central data center.
This again ensures that you have the uptime that you're looking for without impacting the end users. And then finally, we talked about this a little earlier, is ransomware. What happens if you get ransomware? Well, most people will, on average, will be down 5 to 7 days before they can formulate a plan to deal with a ransomware attack. But wonder if the recovery process wasn't even an issue anymore. Wonder if you could leverage the proven architecture and orchestration of Continuity Engine with our data rollback capability and be able to recover not in days and weeks, literally just in minutes with Continuity Engine, so that you're never held hostage to cyber criminals anymore. In fact, we see this war in Europe, right? There is a lot of talk now that these cyber attacks are just going to go through the roof. We've seen a lot of activity, but even now more so. In fact, President Biden had a meeting a couple of days ago with the Fortune 100 companies, and he told them straight up, you need to heavily invest in cybersecurity right now because it's coming, right? The attacks will happen. They're going to try to take down our infrastructure. They're going to take down our food supplies, our some type of all of our supply chains. These things are going to happen, and so with Continuity Engine, you can concentrate on a recovery process, or you can concentrate on figuring out what happened and who did it to you, and not the recovery process. The recovery process is a second thought. So what makes us different? I think Jorge had mentioned this slide and showed you a little bit of it, but let's just talk about a couple of different aspects of this that he didn't mention, right? As I said before, data protection is about data. So it protects zeros and ones. That's really what it does. So, but the key thing is it doesn't understand applications. It doesn't understand hardware. And it's always reactionary. And then some technologies like a Veeam or a Vembu or maybe Commvault, they actually have some level of instant recoverability in it, right? If you lose a virtual machine. But again, it's reactionary. It's already been down for a long time. Remember the anatomy of the outage. You have to go through all of those steps until somebody makes a decision to go call the backup team and recover the virtual machine, right? So everything with data protection is always got a higher RTO and it's always reactionary. So you put some type of basic failover in place, maybe a clustering technology like a Microsoft failover cluster to reduce that risk, virtual availability, VMware HA or FT. And but again, there's no application awareness, right? So it handles hardware really well. If you have a full meltdown of a processor or these the memory, but it doesn't really understand applications. And then so that's where we come in. So we have a technology for continuous availability that is designed to give you full application intelligent failover processes. And it does this both locally and remotely. So you can do it, you can fail over to different data centers if you need to. And with a proven, fully bulletproof orchestration process. We do Windows only, and it is bulletproof. We know exactly how to fail over Windows Server. The whole idea of this is to give you a technology that's more proactive, and it can see these anomalies happening inside and outside your application server and can respond to them very, very quickly. That is the purpose of Continuity Engine. It's a higher level of protection. It's not backup. It's not simply clustering, though we have clustering capabilities built into it, but it's a higher level of protection because it takes into consideration the anatomy of an outage by reducing the RTOs from that, and covers all of the gaps that other technologies such as basic failover and data protection don't give you. So now you as an organization can get to a place where you go from a recovery-centric type of approach to business continuity to a full availability-centric model. So
just real quick, I mean, when you look at Continuity Engine, it's in a category all by itself. So as you can see here, this is kind of a variation of Jorge's diagram that he showed that had the different tiers of protection. So on the bottom half of this, and we put this into a quadrant slide, right? Just to prove, you know, the point on this. Everything that's on the bottom is always reactive, right? It is either a backup technology or a data protection technology. But the thing is that there's always time that goes by before you can react and restore this data. And so that adds to your recovery time objective. So in order to reduce that, you have to have some type of clustering or hardware resilience technology to support that, to get to sub one hour or sub 30-minute recovery times. And that's what a tier 2 approach to this is. And these are things like, you know, Stratus Everrun, that's a fault tolerance type of solution. Microsoft Failover Cluster, public cloud infrastructure offers these types of services. But what they don't understand is that really, in order to protect mission critical applications, you have to have full application aware failover. Now, when you're looking at availability groups for SQL Server or Oracle RAC, yeah, they have some application awareness. They also have, you know, tier 2 protection. They have redundancy, hardware redundancy. But it is only for those applications. That's all it does. So you need to have another technology that really has this capability, but it's a general use that will be used across all of your major applications that are mission critical. And that's where we come in. We have the highest level of intelligence that is available on the market. And that's what separates us from the other technologies on the market. And so here's kind of how it comes together. So Continuity Engine is based on what we call a clone-based architecture. Essentially, we take a snapshot of your original server and we make a clone copy of it. That's it. So you have server 1 primary, server 1 secondary. They're the same server, but just a copy of them. So what that does is that helps with the anatomy of an outage. It reduces the RTOs down to 30 to 90 seconds because frankly, we're not restarting servers. We're not reconfiguring them. We're not trying to make it look like the old server. And for God's sake, we don't have to reboot them, right? So that would take so long for these types of this failover processes to happen. What it does do is it provides you with the ability to restore what the end users lost very, very quickly. We're talking 30 to 90 seconds. And then once you put continuous replication on top of this, now your recovery points can be measured in milliseconds. It's real time. As soon as the data is written to disk on server 1 primary, it is replicated over to server 1 secondary in real time. Now, there are times when real-time replication is not the best scenario. First of all, it's probably, if you have a massive data corruption, that's probably not a good use case for real-time replication. So here's what Continuity Engine does. And this is a great scenario for ransomware. So if ransomware takes down, for example, server 1 primary. Now, as you can see here, the server 1 secondary is behind a firewall. So the operating system is protected from ransomware crossing our channel. But what isn't protected is the data, right? So the data that we're replicating we could in fact replicate some of the corrupted data in real time. The data rollback module is there so that you can take points in time, recovery points, and then you can roll back to that time that you need it to restore the data that's been corrupted onto a clean server that is not infected with ransomware. So this gives you the ability to recover from a ransomware attack in literally minutes and not days and weeks. So as I mentioned before, you can spend the time looking for what happened and who did it to you, and do all the security stuff that needs to be done. But you don't have to worry about the actual recovery process. Continuity Engine will cover you in those areas.
And then finally is what we call continuous monitoring. So continuous monitoring essentially, adds the intelligence on top of this. So we can see performance problems and services failures and the responsiveness of applications and failures and performance issues at the operating system level and the networking when networking goes away. All of these are implemented as a set of threshold rules. And when those rules fail for some reason, then we can trigger orchestration for recovery. And this all happens within literally in seconds. This process happens. So let's take a typical example. What happens if you lose the core service on a SQL server? So if you lose that service, what's going to happen is Continuity Engine on the secondary, server 1 secondary, is monitoring the services on server 1 primary. And he's going to see that this service is down, and then he's going to look at his orchestration and say, okay, because the service is down, what do I need to do with this? And he's going to say, I need to bring myself online and make myself active, or a failover process needs to happen. So that's what happens. Continuity Engine sees this through our intelligence, our continuous monitoring capability, and then triggers the orchestration process and brings server 1 secondary online within 30 to 90 seconds. So this is the process that Continuity Engine uses to restore business services very, very quickly. Okay, so with that in mind, we have, zero distance limitations. You can have data centers across the planet if you want, and they can all replicate between each other. We don't have any issues with distances. If you have data centers, of course, in Mexico, you could use the US data centers in the Midwest if you wanted to, or on the East Coast as your recoveries, and it just would not matter with Continuity Engine. You can patch and manage all of these, as we mentioned a few minutes ago and in one of our previous slides. The idea of this is just to keep everyone working. And that's really what we do every day here at Neverfail. Now, if you are a VMware shop, and you might ask yourself, well, I have VMware HA, I have VMware FT. What makes you different than that, right? Why would I spend, more money to on top of what I've already invested into? Well, there are serious differences between what we provide and VMware Native. VMware Native is about hardware redundancy. And so there are 2 ways of doing hardware redundancy, actually 3. There is, for VMware, there is host level redundancy, which means if I lose a host, those VMs work on another host. There's also compute level redundancy. So if I have a virtual machine, it's leveraging the compute resources of 2 hosts. If one of the hosts dies, that virtual machine just continues on using the compute resources of another host. There's no interruption of service whatsoever. So those are the 2 means of providing redundancy, but they are not application aware. And they do not provide physical and virtual machine protection. They don't give you instant recovery of ransomware. They do not give you disaster recovery capability. And they don't give you 3-node configuration. They don't help you to recover from major corruptions of data. They can't help you with patching. And they don't provide you with a shared nothing architecture. So if you have a corruption on a virtual machine in HA or FT mode, guess what? You're gonna HA that virtual machine to another host, and it's still corrupted. With Continuity Engine, we have a shared nothing architecture where you have up to 3 copies of the same server, including their data sets. So it's a virtual machine level protection model. And this is what makes us different. That's why you see all the green checks here, right? It gives you the highest level of protection. It can run on top of these, but it provides an incredible value on top of what you already have. So I mentioned that there's, you can have up to 3 nodes in a cluster. So the first topology that you can roll this out is in a 2-node configuration, which is what we call intelligent high availability. That is full automatic, application aware failover locally. And it's usually in a local data center. It doesn't matter what hypervisor you have. It shows VMware here.
but it could be physical servers too. It could be a combination of physical and virtual machines. You can also have disaster recovery. So that clone copy can be in a completely different data center. And so the secondary is in a different data center. If you lose the production data center, you can fail over easy to the secondary site. And then there's what we call tertiary. So tertiary is a third node or a 3-node configuration with intelligent, application-aware, high availability locally in your local data center, and a third node at a remote data center just in case you have a full data center outage. So it covers you with basically from all major threats, whether it's hardware failures, application problems, blue screens of death locally, and then of course, if you have that tornado or an earthquake that comes through and destroys your production data center. And then just kind of last but not least here is really the different scenarios you can use. We can protect an individual server. We can do a farm configuration where you have multiple servers, application services running across multiple VMs clustered together, if you will, and we can protect the entire application stack. We have customers that said, hey, look, you know what? We don't even want, to think about this. I want to push a button and everything, all of our Windows servers just come online at our DS site. So we can do full site level recovery with Continuity Engine. So now this is kind of the end of my presentation. We're going to go into the demo in just a minute, but I wanted to show you a testimonial from one of our customers. This really kind of takes this entire presentation and kind of rolls it up into in practical terms for our end users, right? So give your attention to Christopher Lasky as he shares his experience with Continuity Engine. Now realizing that it's one thing to hear this from Neverfail as the vendor, but another to hear it from an actual peer, I would also like to introduce Christopher Lasky from Wortham to talk a little bit about his experience in this arena, assuming that we've got the audio all connected up. So Christopher, are you there? Are you online? Yeah, I'm here. Great. Well, thank you for joining us. Appreciate it. If you would please talk a little bit to the group here about kind of your experience as it pertains to kind of this anatomy of an outage or disaster recovery and some of the things that you've done to help your business mitigate. Yeah, sure. To give everyone a little bit better understanding, we've been using the Neverfail products for several years. I've been at Marsh Wortham almost 10 years now, and when I was brought on board, we were using it then. It's been probably, I would say, some of the best performing software that we have here in terms of its reliability, ease of use. Starting out, I was briefed by a senior employee here who was more familiar with the application. And, over the course of 10 years, I've become more familiar with it. And now I'm the basically lead in charge of the software. And of course, Marsh Wortham, we're in the Houston office, so we're in the Gulf Coast region. The biggest impact that we've seen is probably what everybody's expecting, which is Hurricane Harvey absolutely destroying some of our offices. We got 2 of our bottom floors got filled full of water. All the electrical was gone. It took almost a full year for our building to be repaired. Having the flexibility to, on demand switch our applications seamlessly to our secondary site is absolutely critical. It saved us, hundreds of man hours. I was actually out of the country at the time, and this is the second time I've been out of the country during a horrible disaster, and I, of course, dreading this hurricane coming and knowing what it would do to our business, really was the difference between life or death. It would have been very difficult overseas to connect in and start trying to initiate some kind of long recovery process, but Neverfail, it was seamless, a few clicks of a button. And, we initiated our switchover even before the hurricane had made landfall in Houston, knowing the impact that would occur. So yeah, it's been, like I said, some of the most easiest and definitely some of the best time consuming software that I've used here
We use it for all of our Exchange servers, our large document management system for the entire firm, which is about 14 terabytes of data for not just Houston, but we have offices in every city in Texas, Austin, San Antonio, Fort Worth, Dallas, and they all deposit documents in the same centralized file repository, which we keep synchronized to a secondary server in case we have any issues, which we have in the past. And then we use it for a few critical SQL servers as well. So a lot of applications that are deemed mission critical, cannot go down whatsoever, are all protected by the Never Fail solution. So it has just been something that I can't say enough good things about it, because it has saved me personally a tremendous amount of time and work making sure that our applications are protected. And, you know, I've lived in Houston my whole life, and I've been through 2-3-ish large storms already. And so I can't imagine anyone who lives in an area that gets hit with these things every, 5 or 10 years wouldn't want something to keep it protected, just because of the nature of hurricanes and what it can do to your business. That's been my personal experience with the software over the last couple of years. So Christopher, if I heard you correctly, you have so much confidence in Never Fail that you don't mind leaving the country when disasters are coming, because you can press a button, right? Maybe just go hang out at the beach. I wouldn't tell my boss that. But appreciate your time, and I'm sure the folks on this line is very helpful as well. So appreciate it. Okay, so that is Christopher Lasky's testimonial. I mean, it really shows the value of Continuity Engine in practical terms. So now what we're going to do is we're going to switch over and show you how this works, right? So we have a very plain, simple, basic use case for Continuity Engine. It is the failure of a production server. So if I go ahead and just reshare my desktop. Okay, so this is what we call the engine management service. It is the web UI, if you will, to allow us to manage the protected application servers with Continuity Engine. And it is designed to be integrated with Active Directory. So you could just log in using your credentials. And it brings you into the initial dashboard. It gives you, an overview of your license status, how many systems you're protecting, what systems need to be upgraded to the current version of Continuity Engine. And then it gives you a list of the health, if you will, of those protected application servers. In this demo, what we're going to do is we're going to do a failover of a production server in HA mode, and we're going to simulate the outage by just literally powering off one of the production server, and then we will watch the failover process happen. Now, but before we do that, there are different types of topologies, as we mentioned. You have the pair configuration, which could be HA or DR, and then you could also have the tertiary. And under the protection server, protected servers, it gives you a list of all of the statuses, which ones are active, what the replication status is, what your licenses look like, what version you're on, and it also gives you shortcuts to all the major, administrative tasks. So let me go into our HA pair. So this is a SQL server. And so we have the primary and the secondary. In HA mode, the production server is servicing the end users and other applications. Notice that the secondary has the same IP address, but it's grayed out. That means that it will end up getting the same IP address in HA mode once the failover is initiated, right? So until then, it doesn't have that IP address, but it's staged to restore the same IP address. Okay, so under the services tab, this tells you all of the services that are being protected with Continuity Engine. And then, you can actually configure them. You can add them manually. We have plugins for major applications. It sets these up automatically. So you have, you don't even have to think about it for major Windows apps. And then they also have different rules for recovery. So you have, if this service fails for some reason,
You can have it restart the server, restart the services, restart the applications, all the application services it depends on. We can switch over to another copy of the server, and even in a VMware environment, we can even leverage VMware HA to do a VMware restart, a VMware migrate, which is basically, a vMotion, if you will. We can even have it reset the production VM if we need to. And then you have, you can actually see the, all the data flowing between the different systems. So you have the traffic graphs. You can actually, if it's going between different data centers, it compresses and deduplicates the replication traffic. So you'll see the data and how much data is actually being compressed. And then here's all of the rules on which directories, files and directories that we're going to be replicating in real time. And then finally is the rules engine, which gives you advanced capabilities that allow us to be able to see when certain things fail because of performance related issues. So we have different rules for different types of applications. This is SQL Server. So we have a whole slew. There's like 27 different types of things, KPIs that we monitor of a SQL Server. And these have a very similar rule sets. So you can actually, have a threshold rule set that says if this cache hit ratio is greater than 85%, we monitor it every 1800 seconds. But if it fails for some reason, we go into recovery mode, those recovery actions that we talked about in orchestration. It will trigger these, and they're the same as if it was a service failure. So we have all of this built into Continuity Engine. There are other different types of rules that Continuity Engine has that monitors the channel, that monitors the network and things like that. These are what you're going to get demonstrated today, right? So let's take a look at what we got here. So as I mentioned, this is the server. We're pinging it live. This is 0.27, which is the primary active server. I'm going to go over here and create a new database on this server using the SQL Management Studio. Let's see, we'll create one for Jose. All right, so we have Jose's database. Actually, I'm going to go also and delete a couple of these so you can see how fast the replication process happens. Delete. All right, and so what I'm going to do now is I'm going to go into the vSphere client, and I'm just going to power off this the primary server. So this is our guy right here. This is SQL 2000 or 2K12HA. That's this guy. And I'm just going to go ahead and power him off. Okay, so let me tell you what's happening in the background. So the Continuity Engine is actually monitoring all the services. It's it's monitoring the hardware. It's monitoring connectivity to the secondary server, right? And then what's going to happen is the primary obviously has crashed. It's gone offline. And then what it's going to do is it's going to say, are you there? Are you there? Are you there? Because there could have been an interruption, a momentary interruption of the actual channel itself through maybe networking or other means. But what it's going to do is it's going to wait probably about 15 to 30 seconds somewhere in there. And it's just going to keep saying, are you there? Are you there? Are you there? And when it gets to that limit, it's going to say, okay, we need to recover this, this system now. And then it starts the orchestration process to bring the secondary server online. And then it just goes through the, it unhides it. The first thing it does is it will then assign the IP address, which you can see right here. You can see the secondary coming online. And then once that secondary comes online, it will then spin up its services. And then from there, it reveals it to the network and we have an active secondary. So this is what we should have once it's done. It says that the secondary server is active, 0.27. And if I go over to here, we should have a loss of that system for several pings, right? As we were actually
monitoring it, we see, okay, it's gone, it's gone, it's gone, it's gone, it's gone. Oh, wait a minute, it's gone now. I need to initiate the failover process. So as you can see here, those are gone. And now it's pinging again. And if I go to the SQL Management Studio, I go to here. I'm going to create one for May. So now we have Jose's database and we have May's database. And if I refresh this, the ones that we deleted are gone. We have an active secondary. So instant recoverability, near instant recoverability, 30 to 90 seconds. Real-time replication, which means that as soon as any changes happen, it's replicated off, as you can see. And it has intelligent application aware failover. So it saw that the system was down. We could run the same use case against blue screens of death. We could run the same against a failed service. We can run the same scenario against a bad performance of the operating system, the KPIs of the operating system, or the actual application itself, SQL Server, and trigger an event like this. So as you can see here, this is different. This is not backup. This is not simply clustering. It's a higher level of protection that gives you almost instantaneous recoverability, and it's absolutely intelligent. And it has the highest level of intelligence that we can get. So with that in mind, that concludes my part of this presentation. I thank you for joining us. I'm going to turn this back over to Jorge for some final comments. And if you have any questions about this, certainly reach out to our folks at RealNet, and we can set up a call to discuss this further with you. Thank you so much for your time. Muchísimas gracias, Michael. Thanks for your information, very important. Muchísimas gracias de igual forma también por esa demostración. Y para poder dar continuidad a la parte de las preguntas, respuestas, quiero yo nada más agregar estas siguientes cosas. La primera, ya nos comentó Jorge, la parte tan importante que es un Business Continuity Plan y de poder llevar esta parte a no solamente la documentación, sino llevarla a ese siguiente nivel que ya es la parte tecnológica de cómo poder complementarlo. Pero de igual forma, también nos comentaba Michael, la parte de cómo Continuity Engine nos hace ver que en una recuperación de aplicaciones críticas nos puede dar en un tiempo estimado prácticamente 0, 30 a 90, pero segundos. Y eso empieza a ser un diferenciador, no solamente por lo que nos comentó en ese momento Michael en la demo, sino de igual forma también en los testimonios de gente que ya lo ha utilizado. Y eso empieza a ser ya un diferenciador de cómo Never Fail puede hacer la recuperación en un tiempo determinado, prácticamente 0, pero sobre todo garantizar esa continuidad de la operación del negocio que más de una empresa en estos diferentes sectores está buscando y que hoy en día se vuelve más crítico por la cuestión de la post-pandemia. No sé, Jorge, si quieres tú comentar algo. Gracias, José. Thank you, Michael, for your time. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y efectivamente, como bien comenta José, procederemos ahorita a las preguntas y respuestas que seguramente tienen varios de ustedes y con gusto las podríamos estar atendiendo. Y ante los comentarios que nos hacían en el chat también respecto a que desafortunadamente no se hacen las pruebas de manera adecuada y porque no tienen tiempo, ¿sí? Y bueno, como ya lo vieron, como bien lo comentó Michael, de hecho en su proceso de la demo, pues ya se dieron cuenta que es muy sencillo, ¿no? Pasar de un esquema de un failover donde falla un servidor, dejarlo al servidor secundario que esté funcionando. Una vez que le damos mantenimiento, nos regresamos, eso lo hacemos a través del switch over y regresamos al estado original de trabajo de los servidores críticos que tenemos, ¿no?
Entonces, y bien, muchísimas gracias. No sé si por ahí tengan algunas dudas, preguntas y con gusto las contestamos. Hasta este momento no hay ninguna pregunta o alguna duda. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, José. Te cedo la palabra para que hagas el cierre y thank you, Michael, for your time. Y continuamos entonces, José. Gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias a todos los que se dieron el día de hoy en poder visitarnos en esta información que consideramos que es muy valiosa y que puede ser de igual forma no solamente para ustedes, sino para otras personas. Ya vieron cómo esta solución tecnológica puede brindar esa certidumbre que hasta cierto tiempo cercano atrás no se estaba generando. Y esto es precisamente lo que tanto RealNet como Never Fail está dando como valor para poder lograr esa continuidad de operación en los negocios. Y pues realmente les agradecemos el espacio, la oportunidad que se dieron de estar el día de hoy con nosotros. Y si llegara a haber alguna pregunta, alguna duda, no se apuren, nos vamos a estar contactando más adelante para poder resolverlas. Y esto que les dé a ustedes mayor certidumbre de lo que Never Fail puede hacer junto con RealNet para poder garantizar la continuidad del negocio. Les agradecemos. Muchísimas gracias.